刚刚发生一个严重事情，是我们订错时间。这边为什么这么大烟啊？嗨 Hello， 我们现在人在佩吉市那我们要去看那个上羚羊峡谷。对，羚羊峡谷，开了快5个小时的车从 Vegas 开过来。对，然后我们现在是在那个旅行社的门口。我们是订这一家的 tour， 旁边就是它的集合地点。然后这台就是我们等一下要搭的车。我们要坐这台车到那个上羚羊峡谷那边。然后旁边有停车场可以停车。对，旁边有停车场，开车来方便。现在时间是11点15分左右。等一下我们12点15分就要坐这台车坐这台车去上羚羊峡谷。然后刚刚发生一个严重事情，是我们订错时间。我们订到2月21，不是今天的票，是上个月的2月21。对，然后刚刚里面的服务人员很好，他就是让我们补20块美金就可以享有一样的票价，再去看上羚羊峡谷。然后刚好也有，还剩2个位置，这个时间。对，就还好，差点就错过了。对，没错。要不要找个东西吃一下？对，好，去逛一下，拜拜。拜拜。我们现在要准备出发了。现在这里总共有5台车，都是要去上羚羊峡谷。然后我们是坐 No.1 的车，每一台车都有编号。准备上车喽。 You're on board. One person in the front seat, so whoever wants to sit up front. Person in front seat. OK You go. OK， I go。坐前座哎。哇哦。羚羊峡谷位在佩吉小镇，该小镇位在整个大峡谷的东北角，距离拉斯维加斯约4.5小时车程距离。羚羊峡谷是一个裂缝型峡谷，主要是由于爆发性洪水和长时间风蚀，在数百万年间不断的侵蚀，最终雕刻而成的特殊地形。哎，有啊，我们到 Grand Canyon 了。刚刚应该开了25分钟还是15分钟？应该有20分钟左右吧。20分钟，应该有15分钟的路都是对，在红土路上，没错。比较有 adventure 的感觉。这边是那个 Navajo Valley，Navajo 是那个印第安族其中一个族。对，然后这个是 Navajo 保留区，他们的私人部，所以我们要进来是不可以自己进来，一定要买当地旅行社的票，再加一个印第安人导游。然后来这里是不能带大包包，对，也不能带有任何脚架或者是自拍棒。对，但你可以带像他那一种这种比较大型的相机。对，可以带比较专业的摄影机。对，然后只能带水，不能带其他的饮料。我们今天是特地选择12点的时间来参加这个 tour。对，现在它有12点。分8点、10点、12点、下午2点，还有
再晚一点的。对对。但我们是特地选择12点的时间，我们要看那个正中午的阳光照射进去那个狭缝型地形，然后看里面的地质的形状。哇，这个这就是这个光束，现在好像还不是很强，然后还会丢沙子上去，然后你拍。哇， That's right。最著名的就是这个光束。他刚刚跟我说，这个那个 iPhone 要调到鲜艳暖色调是最好看的。 Right here, capturing the bear. So here, yes. So here's the nose, the big head, the paw, and the rest of the bear's body. 哇 Bear.，bear，那个是头啊，哦，对对对，对，真的像一个 bear，对呀，它是头朝上。对，然后 Right 这样 here's the 子 bear. Stand over there, 2 wheels. ，OK， 哇，有点糊哎。我们很感谢生命里有这个契机，能让我们看到峡谷的壮观景色。看完羚羊峡谷，我被大自然的鬼斧神工深深震撼了。峡谷中的光影变幻无常，仿佛进入了一个神秘的迷宫。每一条裂缝，每一缕光线，都让我感受到大自然的力量和美丽。哇，出来啦！原来他刚刚一直插在腰间，是他最后要吹那个。是那个笛子啊，对，印第安人的歌曲。还以为他带一根棍子嘞。 And also the photographers taking some amazing pictures inside. Then after that, they 好 start 值得 showing the people out there. 超值 It's 得 rolling more people. Last year we had only 3 flash floods, 1 big one. Because before COVID, we used to come out the canyon, then go back in the same way. So before COVID, it used to be a 2-way traffic, which made it very, very crowded. Then when COVID occurred, we ended up shutting down for 17 months, so we were closed for a long time. So halfway through 17 months, they started building all of this. So that way, when we do reopen, we would go over and around the canyon. So once the day came, and that's when we started going around. And ever since then, we just go around now. Yeah, it's a lot better. So that way, it's not so congested like before. 我们现在从刚刚狭缝地形走出来，然后现在往上爬，回到刚刚集合的地点。And there's more all out there in the U.S. But they have very small reservations. She was out in this area herding her sheep. So some of her sheep ended up wandering off from the herd. So she went looking for them, and then the tracks led all the way down the hill through this wash and then all the way into the canyon. And that's how she rediscovered refining the canyon. So, but our people knew about these canyons for a long time, for thousands of years. They knew about these canyons. They knew they used to chase animals in here like deer, elk, and bighorn sheep, capturing them in canyons like these. And then they also used to do prayers in the canyon for water and rain. They would pray for rain so that way it would get rain around the area. They never lived in the canyons nor stayed in here for longer periods of time because they knew that it was the area where water flowed through all the time during wet season. So, yeah. But other than that, the original name to the canyon, to our people, what we knew, how in our language, how we say it was known to us as Totsef Nahaline, which means the water that runs through the canyon. So
So this is how we used to call it long ago. So we wanted to keep that name going, but a lot of people couldn't pronounce it nor memorize it. So we just ended up going with Antelope Canyon. So yeah. Yeah. 我们现在要前往马蹄湾。马蹄湾位于美国亚利桑那州佩吉市附近，是科罗拉多河上的一个著名景点。你看那边黑不黑？被落红啊！因其独特的马蹄形湾区而得名，这里吸引了无数游客前来观赏和拍照。你现在来到马蹄湾，一台车给10块钱停车费，然后就可以进去看马蹄湾。这边营业时间它是写 sunrise to sunset， 很酷哦。Receipt? No. No. Thank you. You too. Have a good day. 现在停车，然后在停车场吃一下麦当劳，对吧？我们再去看马蹄湾。你现在从停车场走下来，大概就在前面，就快到了。然后这边有游客在这边叠小石头，很可爱。来看大家的作品。前往马蹄湾需携带足够的水和防晒用品。马蹄湾的峡谷边缘没有护栏，大家在拍照和观景时务必注意安全。到了。对。哦，听说这里也有那个直升机的 tour，15分钟带你游那个马蹄湾一圈。哇哦！那个游艇也有在卖兔，可以游马蹄湾一圈。好多风太大拍拍就好了。有啊，瞬间风很大哎，那个侧风可怕。要杀死雨了。你要拍一下身体。起风了，丞相，看看有个疯婆子。啊！然后启程去纪念碑谷，大概再开2个小时。然后先去露宿，拜拜。马蹄湾的景观非常壮丽，河流在红色的砂岩峡谷中蜿蜒流过，形成了一个近乎完美的马蹄形湾区。站在峡谷边缘俯瞰，可以看到碧绿的河水和雄伟的悬崖峭壁，景色壮观而震撼。现在就是到了 Monument Valley， 我刚刚去那个 reception 拿到了我们的房卡，现在要下去下面，才是我们住的小木屋。看那里好漂亮哦！这边为什么这么大烟啊？这是什么东西？哦，等下我们可以去看一下。然后这一整区。上面是它缺印的地方，然后右边这边就是一栋一栋小
木屋，小木屋，我是后面的。这里就是一整排，就是小木屋形式的房子。哎，我应该走这一边还是走那边？感觉是。不好意思哦，打扰一下。哇，要这样开。刚把车开上来，要准备去吃晚餐。下面就是我们住的地方，这边就是纪念碑谷的地方，这边就是 reception。然后那边有卖纪念品的东西。